Ladies and gentlemen, the graduation ceremony is about to begin. Please welcome the Master of Ceremony, Ms. Julia Nikolaidis. Κυρίες και κύριοι, η τελετή αποφοίτησης θα αρχίσει τώρα. Παρακαλώ, υποδεχτείτε την παρουσιάστρια της τελετής, κυρία Τζούλια Νικολαίδου. Κυρίες και κύριοι, είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζουμε στην τελετή αποφοίτησης του 2026 της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Η απόψινή τελετή είναι η πρώτη από τις 7 τελετές αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας που τελούνται ανασχολή. Ladies and gentlemen, it is with great pleasure that we welcome you to the 2026 University of Nicosia School of Law graduation ceremony. The ceremony begins with the entrance of the graduating class of 2026. Η τελετή αρχίζει με την είσοδο της πομπής των αποφύτων του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Και τώρα ας υποδεχθούμε την ακαδημαϊκή πομπή. Now please welcome the academic procession. Please be seated. Ο πρίτανης καθηγητής Philippos Pouyioutas θα απευθύνει τώρα χαιρετισμό.
The Rector, Professor Philippos Pouyioutas, will now deliver his address. Graduates of 2026, distinguished guests, colleagues, proud family and friends of our graduates, welcome to tonight's graduation ceremony. I'm very pleased and honored to welcome tonight the Deputy Minister of Migration and International Protection, Dr. Nikolas Ioannides. Dr. Ioannides, thank you for joining us and for addressing our graduates on this special occasion. I'm also very pleased and honored to welcome tonight, among other distinguished guests, His Excellency Sudki Alomus, Ambassador of the Hashemite Kingdom of Jordan to the Association of Southeast Asian Nations. Professor Angelos Sirigos, Member of the Hellenic Parliament and former Deputy Minister of Higher Education. Dr. Michalis Saris, former Minister of Finance. Professor Joseph, former Ambassador. Dr. Emilios Solomou, Chair of the Council of the Cyprus State Scholarship Foundation. And Mr. Andreas Anastasiou and Mr. Stelios Sophroniou, representing the chiefs of the police and the fire brigade. Tonight, I also extend a warm welcome to Professor Kevin Featherstone, who will receive an honorary doctorate degree and deliver this evening's graduation keynote address. Professor Featherstone, we are deeply honored that you have accepted this degree. Your presence here this evening, together with your appointment as an honorary professor, brings great distinction to our School of Law and to our university. Lastly, I warmly welcome Professor Andreas Theophanous, former head of the Department of Politics and Governance of our university and president of the Cyprus Center for European and International Affairs, who will receive a Professor Emeritus Honorary Award. Dearest Andreas, we are truly delighted to have you with us this evening and to sincerely thank you for your immense contribution to the department, the School of Law, and the university. Graduates of 2026, warm congratulations on reaching this milestone in your life. We're extremely proud of all you have achieved. Tonight, we recognize not only your academic accomplishments, but the journey that brought you to this moment. The late nights of study, the sacrifices you have made, and your resolute commitment to excellence. We are grateful that you have joined us tonight to celebrate this achievement. As you reflect on your time at our university and our country, we hope you will carry cherished memories as you move forward in your professional and personal lives. We have provided you with a multicultural educational environment that promotes academic freedom, integrity, meritocracy, transparency, cooperation, compassion, friendship, and understanding, an environment that creates a community of learning and celebrates diversity and inclusion. We are confident that you will continue to uphold these values and principles which form the foundation of our university. Your chosen field is ever evolving, driven by advancements, research, and innovative technologies. We encourage you to embrace a mindset of lifelong learning, curiosity, and adaptability so that you may be leaders in navigating these changes. By doing so, you will contribute to the transformation of our society. You are joining the labor market
at indeed incredibly exciting times. Industry 5, and particularly the convergence of artificial intelligence and augmented reality, revolutionizes not just your professional field, but the entire labor market and our society at large, impacting our lives in ways we might not even realize. As future leaders in your profession, you have a unique opportunity to exploit these disruptive technologies and, through an ethical and socially responsible approach, contribute towards building a more caring society. Graduates, for many years, the University of Nicosia has proudly held the position of the largest university in Cyprus, with a student body of over 11,500 individuals from more than 100 countries. A significant number of our students pursue degrees through joint programs, offering collaboration with some of the world's more respected academic institutions, such as the University of Patras, Aristotle University of Thessaloniki, the Karolinska Institute, and the University of Padova. These partnerships reflect a deliberate strategic decision to maintain the highest quality educational standards. To further this commitment, the University of Nicosia became a member of the EU-funded Neolea European University Alliance in 2023. This alliance includes 8 other European institutions, including the University of Bielefeld in Germany, Örebro in Sweden, the University of Salerno in Italy, the University of Jaén in Spain, and the University of Tours in France. The Neolea initiative fosters a shared vision of transforming regions for an inclusive Europe, connecting 9 countries, including Cyprus, to create opportunities for study, work, and collaboration across languages, sectors, and academic disciplines. These efforts exemplify our dedication to providing high-quality, globally relevant education and have contributed significantly to the international recognition of the University of Nicosia, as reflected in our impressive rankings in Times Higher Education World University Rankings 2026. We are immensely proud to rank among the top 2% of universities worldwide. Specifically, we are ranked among the top 501 to 600 globally, 151st within the European Union, 3rd amongst the Cyprus and Greek universities, and 1st among the Greek and Cyprus universities in the key area of research quality. As part of our international vision and expansion, we established a campus in Athens this academic year. Among the 12 reputable foreign universities that applied to establish a campus in Greece, only 4 received approval. Our university was one of these 4, the only one to secure accreditation for all its programs, and the only one to be approved to offer a law degree. I take this opportunity to sincerely thank all of you for your contribution to our university and its ongoing success. Your hard work and contribution have helped solidify our university's reputation as a leader in higher education. I also want to express my gratitude to your families, friends, and loved ones who supported you during your studies. Lastly, I extend my appreciation to our outstanding faculty, administrative staff, and academic and administrative leadership, the governments, the political parties, and all our external partners in Cyprus and abroad that have supported us throughout the years before and after our establishment. Dear graduates, you now join a distinguished global network of alumni who are making meaningful contribution to communities worldwide. Be proud ambassadors of our university.
Let your work serve as a force for positive change, guided by compassion, purpose, and a deep commitment to making the world a better place. Make us even more proud of you. And please do not forget us. We assure you that we'll continue improving our university so that the next time you visit, you will feel even prouder to be one of our graduates. And if I may leave you with one lesson I have learned over the years and offer a word of advice: travel and keep exploring our world, especially its cultures, schools of thought, and civilizations. As two famous novelists once wrote, one must travel to learn, and nothing develops intelligence like travel. Once again, we extend our warmest congratulations on your accomplishments, and we thank you for sharing your journey with us. Αγαπητές απόφοιτες και αγαπητοί απόφοιτοι, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε για τις σπουδές σας. Καλώς ορίσατε στη μεγάλη οικογένεια των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Συνεχίστε να είστε άξιοι πρεσβευτές του Πανεπιστημίου μας, κάνοντάς μας ακόμα πιο περήφανους. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην προσωπική και επαγγελματική σας ζωή. Ευχαριστώ. Thank you, Rector Pouyioutas. It is an honor to have with us tonight the Deputy Minister of Migration and International Protection, Dr. Nikolas Ioannides, who will now deliver his address. Παρακαλώ υποδεχθείτε τον Υφυπουργό Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Δ. Νικόλα Ιωαννίδη. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κύριε Πρίτανη, κύριε Κοσμήτωρα της Νομικής Σχολής, αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου και της Συγκλήτου, αξιότιμοι ακαδημαϊκοί, αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι, αγαπητοί γονείς, συγγενείς και φίλοι των αποφύτων, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να χαιρετήσω την τελετή αποφοίτησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Η σημερινή τελετή αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές στιγμές στην πορεία κάθε ακαδημαϊκού ιδρύματος. Με κάθε επισημότητα, η πανεπιστημιακή κοινότητα παραδίδει στην κοινωνία μία νέα ομάδα επιστημόνων, με γνώσεις, φιλοδοξίες και όραμα. Νέους ανθρώπους που καλούνται να αξιοποιήσουν την ακαδημαϊκή τους κατάρτιση προς όφελος της πατρίδας και των συνανθρώπων τους. Αναντίλεκτα, η ημέρα ανήκει πρωτίστως σε εσάς, τις απόφοιτες και τους αποφύτους. Είναι η δικαίωση μιας απαιτητικής διαδρομής η οποία στηρίχθηκε στην επιμονή, τη μελέτη και την πίστη σε ένα στόχο. Το πτυχίο που εξασφαλίσατε συνιστά απόδειξη κόπου, προσωπικής ορίμανσης και αφοσίωσης. Αποτελεί ταυτόχρονα ένα ισχυρό εφόδιο για τη νέα πορεία που ανοίγεται μπροστά σας. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να συγχαρώ θερμά το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και ιδιαίτερα την Νομική Σχολή για τη σημαντική συμβολή του στην ανώτερη εκπαίδευση και την νομική παιδεία της Κύπρου. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει καταφέρει μέσα από μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία να καθιερωθεί ως ένα σύγχρονο και εξωστρεφές ακαδημαϊκό ίδρυμα, με έμφαση στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, στην καινοτομία και στη σύνδεση της γνώσης με την αγορά εργασίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση του ρόλου της Κύπρου ως περιφερειακού κέντρου εκπαίδευσης, έρευνας και επιστημονικής δραστηριότητας. Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου στη Συμμαχία Νεολαία European University Alliance επιβεβαιώνει αυτή την εξωστρεφή κατεύθυνση. Αναδεικνύει τη σημασία των διεθνών συνεργασιών, της ακαδημαϊκής κινητικότητας και της ενεργού συμμετοχής των Κυπριακών Πανεπιστημίων στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτερης Εκπαίδευσης. Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η οποία επιτελεί ένα έργο με βαθύ θεσμικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Μέσα από το ακαδημαϊκό και ερευνητικό της έργο, συνεισφέρει στην καλλιέργεια νομικής σκέψης, κριτικής αντίληψης, σεβασμού προς τους θεσμούς και προσήλωσης στο κράτος δικαίου. Διαμορφώνει νέες και νέους νομικούς που θα κληθούν να υπηρετήσουν τη δικαιοσύνη, την επιστήμη, την επιχειρηματικότητα, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την κοινωνία ευρύτερα.
Έχοντας διδάξει στη σχολή αυτή, μπορώ να επιβεβαιώσω του λόγου το αληθές. Το έργο της σχολής έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή πολυδιάστατων προκλήσεων. Η τεχνολογική εξέλιξη, οι διεθνείς κρίσεις και η ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς δημιουργούν νέα νομικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Σε αυτό το περιβάλλον, η νομική επιστήμη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Ως Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, διαπιστώνω καθημερινά πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος του δικαίου στη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών που επηρεάζουν ανθρώπινες ζωές, διεθνείς υποχρεώσεις, ευρωπαϊκές διαδικασίες, ζητήματα ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής. Στα θέματα μετανάστευσης, το δίκαιο αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής μας. Κατ' εφαρμογή των σχετικών εγχώριων και διεθνών κανόνων, επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε την προστασία δικαιωμάτων, να προστατεύσουμε τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, αλλά και να διαφυλάξουμε την κοινωνική συνοχή. Γι' αυτό και η εκπαίδευση νέων νομικών που διαθέτουν γνώση, ήθος, ευθυκρισία και αίσθημα ευθύνης αποτελεί πολύτιμη προσφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η χώρα μας χρειάζεται νομικούς που να αντιλαμβάνονται το βάρος της αποστολής τους, να ενεργούν με ακεραιότητα και να υπηρετούν τους θεσμούς με συνέπεια ως λειτουργή της δικαιοσύνης. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η κυβέρνηση στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη της ανώτερης εκπαίδευσης. Τα πανεπιστήμια μας, δημόσια και ιδιωτικά, έχουν τα τελευταία χρόνια ενισχύσει τη διεθνή τους παρουσία, προσελκύοντας φοιτητές και φοιτήτριες από διαφορετικές χώρες και καλλιεργώντας ένα δημιουργικό και απαιτητικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Η ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα του εκπαιδευτικού οικοσυστήματος της χώρας, καθώς συμβάλλει στην ακαδημαϊκή πρόοδο, την έρευνα και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Κύπρου. Αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι, σήμερα δρέπετε τους καρπούς των κόπων σας. Ταυτόχρονα εισέρχεστε σε μια άλλη φάση της ζωής σας. Κάποιοι θα ακολουθήσετε τη μάχημη δικηγορία, άλλοι την ακαδημαϊκή έρευνα, άλλοι θα ενταχθείτε στη δικαστική υπηρεσία, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ή διεθνείς οργανισμούς. Όποια διαδρομή και αν επιλέξετε, η γνώση που αποκτήσατε θα σας συνοδεύει ως πολύτιμο εφόδιο. Να θυμάστε ότι ο καλός νομικός κρίνεται από τις γνώσεις του, αλλά κυρίως από την κριτική σκέψη του. Από την ικανότητά του να ακούει, να σταθμίζει, να επιχειρηματολογεί με σεβασμό, να αναζητεί την ουσία και να υπηρετεί το δίκαιο. Η μάθηση όμως πρέπει να συνεχιστεί για την υπόλοιπη ζωή σας. Μέσα από την πράξη, την εμπειρία, τις δυσκολίες, τις επιτυχίες, τις απογοητεύσεις και τις ευκαιρίες που θα συναντήσετε. Να παραμείνετε ανοιχτοί στη γνώση, ευέλικτοι στις αλλαγές, αλλά πάντα σταθεροί στις αξίες σας. Η πατρίδα μας χρειάζεται τη δημιουργικότητα, την ενέργεια και την κριτική σας σκέψη. Χρειάζεται ανθρώπους με γνώσεις, καλλιέργεια, κοινωνική ευαισθησία και διάθεση προσφοράς. Θα ήθελα επίσης να απευθύνω θερμά συγχαρητήρια στις οικογένειές σας. Η σημερινή επιτυχία ανήκει και σε εκείνες. Πίσω από κάθε απόφοιτη και κάθε απόφοιτο βρίσκονται άνθρωποι που στήριξαν, ενθάρρυναν, έκαναν θυσίες και πίστεψαν. Η χαρά και η υπερηφάνεια του σήμερα είναι απολύτως δικαιολογημένες. Συγχαίρω ακόμη τους καθηγητές και τις καθηγήτριές σας, το διοικητικό προσωπικό και όλους όσοι εργάζονται καθημερινά για την επίτευξη των στόχων της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Η δική τους δουλειά υπήρξε καθοριστική στη διαδρομή που σήμερα ολοκληρώνεται με επιτυχία. Πριν κλείσω, θα ήθελα να απευθύνω μια τελευταία νουθεσία προς τους αποφοίτους. Η νομική επιστήμη δεν είναι αποστήθηση κειμένων, η μηχανική παράθεση νομολογίας, η εκφορά πομπόδους λόγου. Εμείς οι νομικοί αποτελούμε αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας και γι' αυτό πρέπει να την αφουγκραζόμαστε. Μην περιοριστείτε στα στεγανά της δικηγορίας, να ασχολείστε με τα κοινά, να ενημερώνεστε επί παντός επιστητού, ούτως ώστε να μπορέσετε να καταστείτε ωφέλιμοι πολίτες. Μελετήστε ιστορία, φιλοσοφία, λογοτεχνία. Μάθετε πώς λειτουργούν οι κανόνες της διπλωματίας, των διεθνών σχέσεων, της οικονομίας. Η νομική επιστήμη είναι παντού. Πάνω απ' όλα όμως να είστε σεμνοί και να μιλάτε μέσω της δουλειάς σας. Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω τη σημερινή τελετή αποφοίτησης, συγχαίροντας και πάλι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, την νομική σχολή, την ακαδημαϊκή κοινότητα και πρωτίστως εσάς, τις νέες και τους νέους αποφοίτους. Σας εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία στη νέα σας πορεία. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες και όλους.
Thank you, Dr. Ioannides. Please remain on the stage. Okay. The Rector of the University of Nicosia, Professor Philippos Pouyioutas, and the Deputy Minister will now present the Best Graduate Awards for the academic year 2025-2026. We invite the Vice Rector for Academic Affairs, Professor Panagiotis and the Dean of the School of Law, Professor Achilles Emilianides, to join the Rector in congratulating the best graduates. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας θα απονείμουν τώρα τα βραβεία υψηλότερης ακαδημαϊκής επίδοσης για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Καλούμε στο βήμα τον Αντιπρίτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, καθηγητή Παναγιώτη Αγγελίδη, και τον κοσμήτορα της Νομικής Σχολής, καθηγητή Αχιλλέα Εμιλιανίδη, για να συγχαρούν μαζί με τον πρίτανη τους πρωτεύσαντες. The Best School Graduate Award is presented to the students who have achieved the highest grade of their school. Τα βραβεία καλύτερης ακαδημαϊκής επίδοσης απονέμονται φέτος στους απόφοιτους που πέτυχαν την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση στη Νομική Σχολή για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. To Pekush Maxim of the International Relations and European Studies Bachelor Degree Program, who has achieved the highest grade of the first cycle student school of the academic year 2025-2026. Congratulations, Maxim. Στη Τσαγκάρη Χρυσάνθη of the Masters in Law LLM program, who has achieved the highest grade of the second cycle students of the school. Συγχαρητήρια, Χρυσάνθη. Thank you, Minister, Rector, Vice Rector, and Dean. We now proceed with the Student Social Contribution Award. Andreas Papadopoulos from the Law Undergraduate Program will receive this year's Outstanding Student Social Contribution Award for his participation to the WIMUN, a program that brings together students from around the world to engage in cultural exchange and gain first-hand experience of the negotiating progress inside the headquarters of the United Nations. Andreas further led to the organization of the International Competition Model UN at the University of Nicosia with the participation of student groups competing in the organization of moot UN General Assemblies. Finally, he served for 2 years in the Student Advisory Group of the European University Alliance Neolea, contributing to the social contribution of the Alliance and the university. The award will be presented by the Rector, the Senior Vice Rector, Professor Konstantinos Fellas, the Dean of the School, the Head of the Department of Law, Dr. Christos Papastilianou, and the Deputy Minister of Migration and International Protection. Σας ευχαριστούμε θερμά και θερμά συγχαρητήρια στον Ανδρέα. Οι πρωτεύσασες και πρωτεύσαντες του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 θα απευθύνουν τώρα χαιρετισμό. On behalf of the graduating class of 2026, Tsangari Chrysanthi, graduate of the LLM Law Program, and Pekush Maxim, graduate of the Bachelor's Program in International Relations and European Studies, and Andreas Papadopoulos will now deliver a short address. Please welcome Chrysanthi Tsangari. Αξιότιμες και αξιότιμοι καθηγητές, αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, οικογένειες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι συμφοιτητές. Σήμερα δεν γιορτάζουμε απλώς την ολοκλήρωση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος, γιορτάζουμε μια μεταμόρφωση, γιατί οι σπουδές στα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική δικαιοσύνη δεν λειτουργούν ως διακοσμητική γνώση. Λειτουργούν ως δοκιμασία της συνείδησης. Μας καλούν να αναμετρηθούμε με το ερώτημα τι σημαίνει να βλέπεις τον άνθρωπο ως σκοπό και όχι ως μέσο. Τι σημαίνει να υπερασπίζεσαι την αξιοπρέπεια όχι ως σύνθημα, αλλά ως καθημερινή πράξη.
Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μάθαμε θεωρίες, κείμενα, μηχανισμούς προστασίας, έννοιες που έχουν ιστορία και κόστος, μα πάνω απ' όλα μάθαμε να διαβάζουμε την πραγματικότητα με άλλη ματιά. Να εντοπίζουμε όχι μόνο την αδικία, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους αυτή νομιμοποιείται, κανονικοποιείται, γίνεται φυσική. Και αυτή η επίγνωση, όσο απαιτητική και να είναι, αποτελεί προϋπόθεση ελευθερίας. Διότι η κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι ρομαντισμός, είναι μέσο πολιτισμού, δεν είναι πολυτέλεια, είναι ο ελάχιστος όρος μιας κοινωνίας που μπορεί να κοιτάξει τον εαυτό της χωρίς να αποστρέψει το βλέμμα. Η δική μας γενιά καλείται να δράσει σε έναν κόσμο όπου η γλώσσα των δικαιωμάτων συχνά χρησιμοποιείται, αλλά δεν τηρείται. Σε έναν κόσμο που μετρά την πρόοδο με αριθμούς, ενώ η ανθρώπινη ζωή αντιστέκεται στη μείωση σε στατιστική. Αν κάτι μας δίδαξε αυτό το πρόγραμμα, είναι ότι τα δικαιώματα δεν υπάρχουν απλώς, κατοχυρώνονται, διεκδικούνται, προστατεύονται και το πιο δύσκολο, εφαρμόζονται ισότιμα. Η κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι μια στιγμή, είναι διαδικασία. Δεν είναι προορισμός, είναι τρόπος να βαδίζεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μας για την αυστηρότητα και την έμπνευση, τους συμφοιτητές μου για τον διάλογο που μας μεγάλωσε και τις οικογένειές μας για τη σιωπηλή υποστήριξη που σπάνια φαίνεται, αλλά πάντα κρατά. Αν σήμερα μου αποδίδεται η τιμή να μιλήσω εκ μέρους μας, τη μοιράζομαι μαζί σας, γιατί αυτό που κατακτήσαμε δεν ήταν μόνο ακαδημαϊκό, ήταν συλλογικό. Φεύγουμε από εδώ με ένα πτυχίο, αλλά κυρίως με μία ευθύνη. Να μην συνηθίσουμε την αδικία, να μην θεωρήσουμε μία ανθρώπινη οδύνη παράπλευρη, να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπεια με συνέπεια, νηφαλιότητα και θάρρος. Και να θυμόμαστε, η κοινωνική δικαιοσύνη δεν ζητά από εμάς να είμαστε τέλειοι, ζητά να είμαστε παρόντες. Σας ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστούμε, Χρυσάνθη. I call upon the stage Maxime Pekouche for his address. Dear professors and lecturers, fellow graduates, distinguished guests, it is an immense honor for me to stand here before you and give this speech. To begin with, I would like to extend my most sincere gratitude to the University of Nicosia for a truly fascinating and memorable experience. I firmly believe that the studies here have equipped me and all other graduates with the knowledge and skills which will make us stand out among other professionals. I would also like to separately thank the professors for their passion for the subjects taught and readiness to assist students with any queries we might have had regarding either the course's materials or advice for our further development. I would also like to personally thank our program coordinator, Professor Hubert Faustmann, for always staying by our side throughout our entire journey at the program. Last but not least, I would like to thank all the staff of the university for their excellent work. Of course, our journey at the university included not only the studies, but also extracurricular activities in a very vibrant international student community. I was able to meet many wonderful people from all over the world during various events organized by the university or different student clubs. I think it is not an exaggeration to say that the diversity of the student body and active student life are the two factors that make studies here memorable for me and that they constitute a definite advantage of UNIC. I believe it is also difficult to underestimate the active role of various student clubs of the university. Being myself the president of the International Relations and European Affairs Club, I have always aimed to provide others with an opportunity to have a community of like-minded people who share their interests and passions. To finish my speech, I would like to thank some of my closest people without whom I would most probably not be standing here today. I would like to thank my parents and my sister who have unconditionally supported me in my academic and all other endeavors during my journey at UNIC. I would also like to thank my chosen family for always being there for me when I needed them, for providing me with a helping hand, and for making memories of a lifetime together. I wish every one of the graduates all the best. Happy graduation, everyone! We did it! Thank you, Maxime.
I call upon the stage Andreas Papadopoulos. Good evening. Allow me to begin by sincerely thanking the University of Nicosia for this honor. Dear Rector, dear senior leadership, thank you for your support throughout all these years. I would also like to extend my deepest gratitude to the World Federation of United Nations Association for this nomination. WFUNA does actually something remarkable. You know, around the world, there are certain tables in life that seem reserved, rooms where decisions are made that appear closed. What WFUNA does, and what makes its mission so important, is that it gives young people a seat at exactly those tables. It recognizes that the future should not be shaped by those who have inherited the world, but also those who will lead it. It is true that real change usually begins with a decision. The decision to stand up when remaining seated would be easier. The decision to defend those whose voices are ignored. The decision to pursue what is right, even when what is right is sometimes unpopular. Because creating social impact is not about standing on the sidelines. It is about standing up. Not as a reactionary crowd, but as a thoughtful, organized individuals with a solid purpose. Along the way, there will always be people who will try to make our voices smaller, speak down to us, and silence us. When that moment comes, let's all stand together. Because true leadership is not about making yourself more powerful. It is about making the people around you feel powerful. When people feel empowered, power becomes strength. Strength becomes resilience, and resilience becomes the force that drives meaningful change. So as we leave here today, let us remember to lift up the voices around us and never be afraid to stand up for what is right. Αλλάζω στα ελληνικά και πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που με στήριξαν σε όλη τη μέχρι τώρα πορεία μου. Τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας που εργάζονται μπροστά και πίσω από τη σημερινή τελετή, που αποτέλεσαν ένα δεύτερο σπίτι για περισσότερο από 2 χρόνια και με έκαναν να νιώσω ένα αναπόσπαστο μέλος αυτής της ομάδας. Τους φίλους μου που κάθονται εδώ πάνω και αυτά τα 4 χρόνια γίναμε μια οικογένεια και περάσαμε από καθημερινές συναντήσεις μέχρι αξέχαστες στιγμές. Τους ανθρώπους μου κάτω, που ταξίδεψαν από διάφορα μέρη για αυτή την ημέρα για να γιορτάσουμε μαζί μια πορεία η οποία χωρίς τη διαρκή τους στήριξη από μακριά δεν θα ήταν ποτέ η ίδια. Όπου και να βρίσκομαι, πάντα είναι εκεί. Μπορεί όχι κυριολεκτικά, αλλά πάντα είναι εκεί. Και τέλος, πάνω απ' όλα, την οικογένειά μου. Αρχικά το στήριγμά μου από μακριά, την αδερφή μου και φυσικά τους γονείς μου, που περήφανα σήμερα τους αφιερώνω αυτό το βραβείο, καθώς τους αξίζει περισσότερο από τίποτα άλλο. Για τις μεταμεσονύχτιες και τις πρωινές πτήσεις που ήταν πάντα εκεί, για την αναπόσπαστη εμπιστοσύνη τους και κυρίως γιατί είναι εκείνοι ακριβώς που μου έμαθαν ότι πρέπει να παλεύω, να πέφτω, αλλά πάντοτε να ξανασηκώνομαι. Και για όλα αυτά σας ευχαριστώ και τους δύο πραγματικά. To conclude, some people say that the world does not necessarily belong to the youth. It belongs to those with the strength to reach out and take it. And I believe we are more than ready for it. Congratulations, my fellow graduates. Thank you. Thank you, Andreas. Now, please welcome the Dean of the School of Law, Professor Achilles Emilianides, to present the rationale of the Honorary Professor Emeritus Award to Professor Andreas Theophanos. Παρακαλώ, υποδεχθείτε τον κοσμήτορα της Νομικής Σχολής για την παρουσίαση του τιμόμενου καθηγητή Ανδρέα Θεοφάνους.
Ο καθηγητής Θεοφάνους αφιπηρέτησε στις 14 Φεβρουαρίου του 2025 μετά από 30 χρόνια υπηρεσία στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από το 2007 και προηγουμένως από το 1994 στο Intercollege. Υπηρέτησε ως πρόεδρος για δεκαετίες του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών και μεταγενέστερα υπό τη σημερινή ονομασία Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης μέχρι και την αφιπηρέτησή του. Υπηρέτησε επίσης ως ιδρυτής και πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, μιας κορυφαίας κυπριακής δεξαμενής σκέψης, στην οποία εξακολουθεί να υπηρετεί ως πρόεδρος. Η προσφορά του στο Πανεπιστήμιο, στη σχολή και ιδίως στο τμήμα υπήρξε αδιαμφισβήτητη, σημαντική και κορυφαία, όπως επίσης και η δημόσια παρουσία του και η ακαδημαϊκότητά του. Η συμβολή του, ιδιαίτερα στα πεδία των προτάσεων πολιτικής, της ανάλυσης του Κυπριακού και της συνεχούς κοινωνικής προσφοράς, υπήρξε αδιαμφισβήτητα αυτή ενός δημοσίου διανοούμενου. Για την προσφορά του αυτή, η Σύγκλιτος, μετά από ομόφωνη πρόταση της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης, αποφάσισε να τον ανακηρύξει ως τον πρώτο ομότιμο καθηγητή της σχολής. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε για όλα. I call upon the stage the rector, the senior vice rector, the vice rectors, the academic vice president for regulatory affairs, and the associate dean to join the dean for the award. Να παραλάβετε το βραβείο σας, κύριε Θεοφάνου. Πλακέτα σας. Thank you. Professor Theophanous, now the floor is yours. Ευχαριστώ τον κοσμήτωρο Αχιλλέα Εμιλιανίδη, την νομική σχολή, το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης στη Σύγκλιτο, την Βρυτανία και τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για την τιμή που μου γίνεται σήμερα. Ευχαριστώ επίσης όλους τους συνεργάτες και συναδέλφους μου. Η συνεργασία είναι πολύχρονη. Πολλά έχουν επιτευχθεί, πολύ περισσότερα μπορούν να γίνουν. Από την άνοιξη του 2025, δηλαδή από πέρσι, ασχολούμαι σχεδόν αποκλειστικά με το Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, μία από τις πιο σημαντικές δεξαμενές σκέψεις στη χώρα μας. Θεωρώ απαραίτητη την παρουσία της Κύπρου στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά προβολής και ανταλλαγής ιδεών. Είναι με αυτό το σκεπτικό που έκρινα σημαντικό να συνεχίσω αυτή την ενασχόληση, την οποία θεωρώ απαραίτητη. Πέραν τούτου, η χώρα μας αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις. Είναι μεταξύ άλλων το υπαρξιακό πρόβλημα του Κυπριακού, η ανάγκη για συζυγισμένη ανάπτυξη, τα δημογραφικά ζητήματα, η διαφθορά και το αξιακό σύστημα. Θα συνεχίσω να εργάζομαι με ζήλο για την εκπλήρωση ευρυτέρων στόχων. Σας ευχαριστώ. Thank you, Professor Theophanous. Now, please welcome the Dean of the School of Law, Professor Achilles Emilianides, for his address. Παρακαλώ, υποδεχθείτε τον κοσμήτωρα της Νομικής Σχολής, καθηγητή Αχιλλέα Εμιλιανίδη, για τη δική του ομιλία. The graduation ceremony is always the culmination of an academic year, in the sense that the efforts of our students and their instructors, of the administrative staff, and of everyone else reach fruition. Your degrees are your own success, but at the same time our pride. They signify that you have been successful in fulfilling minimum requirements,
but at the same time, they acknowledge your evolution during your academic studies, the skills and knowledge you have acquired, and the dedication you have shown. Degrees are, however, merely a starting point. It is what we make with them that has value. Oliver Wendell Holmes' famous phrase that the life of law has not been logic, it has been experience, highlights that the concern of a law student is a double one: to learn as completely as he can how the legal culture functions, and to establish a place for himself or herself in relation to it, from which to increase his or her capacities and powers. It is not enough to train lawyers in the narrower legal technique of reading cases, but we should initiate our students into problems involving the nature and purpose of law. They must deal with the law as a social instrument. And this is why the concerns of lawyers and political scientists, which is the other branch of our school, are so interconnected, since legal problems require making up your mind about social issues and values. And this requires economic, political, and social analysis. Law is a synthesis with the related social sciences which take place in a merge of theory and practice. This is why knowledge is not sufficient. The character-forming consequences of your practice are the important ones. Living in the law implies not only accomplishing certain things, but most importantly, becoming a certain person. A person that can develop good judgment and can be characterized by the ability to make wise choices. We honor today two public intellectuals. You have already heard about Professor Theophanous. In a while, you will hear the laudatio for Professor Kevin Featherstone. And I think this is important. It's an important part of the whole process, because as students, you will be called upon to walk and stand on the shoulders of giants that came before you in order to find out your footing. In honoring them, we honor not only their academic work, which is of course important, but the importance of social engagement, that academics should aim to be relevant for the people and not only for themselves. As Ronald Dworkin noted, if we allow academic freedom to seem pale or even fraudulent, then if we become less confident of its importance and less ready to insist on our independence, we might find that freedom once lost is extremely hard to regain. Αγαπητοί απόφοιτοι και απόφοιτες, όταν ήμουν εγώ φοιτητής, δεν είχαμε νομική σχολή στην Κύπρο. Για πολλά χρόνια, το Κυπριακό κράτος θεωρούσε ότι δεν έπρεπε να γίνει πανεπιστήμιο. Ένας από τους κύριους λόγους, αν όχι ο κύριος λόγος, ήταν διότι φοβόμασταν ως κοινωνία ότι αυτός θα μας απόκοπτε από τη σχέση μας με την Ελλάδα, στην οποία σπούδαζαν πολλοί φοιτητές. Τα 20 χρόνια στα οποία λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, βεβαίως, είναι μια ένδειξη για το πώς αυτή η φοβία ήταν εντελώς παράλογη, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι είχαμε εκατοντάδες, χιλιάδες, μάλλον φοιτητές, οι οποίοι σπούδασαν από την Ελλάδα στην Κύπρο, όπως και διδάσκοντες, και όπως αντίθετα με όλες τις φοβίες, τους προβληματισμούς που κυριαρχούσαν κάποτε, φέτος έχουμε έναν Κυπριακό πανεπιστήμιο, αυτόν το πανεπιστήμιο, το οποίο άνοιξε παράρτημα
στην Αθήνα. Κάτι το οποίο φαινόταν εντελώς αδιανόητο όταν ξεκίνησαν να γίνονται πανεπιστήμια στην Κύπρο. Η σημαντική αυτή στιγμή συνδέεται, όπως ανέφερε και ο Πρίτανης προηγουμένως, με τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης όλων μας και με την είσοδο των νέων αποφύτων, εσάς δηλαδή, στις τάξεις μας, γινόμαστε πάντοτε καλύτεροι. Σέστε ως στόχο, παράλληλα προς τις προσωπικές σας επιδιώξεις, να χρησιμοποιήσετε τα εφόδια που αποκτήσατε, ώστε να υπηρετήσετε την κοινωνία από όποιο πόστο κι αν κλεισείτε. Οι δάσκαλοι σας θα είμαστε πάντοτε εδώ, όσο ζούμε βέβαια, για να σας στηρίξουμε και να χαρούμε για τις επιτυχίες σας. Ιδίως αν με αυτές προσθέσετε ένα λιθαράκι για να γίνει καλύτερη η κοινωνία στην οποία ζούμε. Καλή αποφοίτηση σε όλους και όλες. Thank you, Dean Emilianides. We are now proceeding with the award of an honorary doctoral degree to Professor Kevin Featherstone, Emeritus Professor of the European Institute and former Director of the Hellenic Observatory, LSE. The honorary doctoral degree is the highest accolade the university can bestow. It is awarded to exceptional individuals who have distinguished themselves in providing outstanding service to education, science, culture, and humanity. Dr. Christina Ioannou, Associate Dean of the School of Law, will present the school's rationale for selecting Professor Featherstone as the recipient of this highest accolade. Dear graduates, esteemed guests, distinguished colleagues, ladies and gentlemen. It is a great honor and privilege to address this ceremony and to present the case for the award of this honorary doctorate to Professor Kevin Featherstone. Universities confer honorary degrees sparingly and with purpose. Such distinctions are reserved for individuals whose achievements have significantly advanced knowledge, enriched society, and embodied the values that universities seek to cultivate and promote. In honoring Professor Featherstone today, we recognize a scholar of international distinction. For more than 4 decades, Professor Featherstone has shaped scholarly debates on European integration, governance, public policy, and Greek politics, while his writings have become essential points of reference for generations of researchers around the world. What distinguishes Kevin's scholarship is its remarkable combination of theoretical sophistication, empirical depth, and public relevance. He has never viewed academic inquiry as an exercise detached from reality. Rather, his work has consistently sought to illuminate some of the most important political questions confronting contemporary Europe. How states adapt to external pressures, how institutions shape political outcomes, how reform can be achieved in complex political environments, and how national politics interact with supranational governance. Among his most significant contributions has been his pioneering work on Europeanization and domestic political adaptation. His scholarship helped establish analytical frameworks through which researchers have examined the impact of European integration on national political systems. In doing so, he contributed to the development of an entire field of study that continues to influence new generations of scholars across Europe and beyond. His landmark work on European integration, including The Road to Maastricht, has become part of the intellectual canon of European studies. The enduring significance of that contribution was recognized when the European Parliament included the book among its 100 books on Europe to remember. Beyond Kevin's major contributions to European studies generally,
His impact on the study of Greece has been truly exceptional. Few non-Greek scholars have contributed more to the analysis of contemporary Greece. Through a distinguished body of research spanning political institutions, governance, reform, leadership, and public policy, he has illuminated the dynamics of Greek political development with insight, balance, and intellectual integrity. His work has always been characterized by a deep respect for evidence and a determination to move beyond stereotypes and simplifications. This contribution became especially significant during the Greek economic crisis. At a moment when public discussion often generated more heat than light, Kevin's scholarship and public interventions provided clarity, nuance, and informed analysis. His work helped scholars, policymakers, journalists, and citizens alike grasp both the immediate causes of the crisis as well as the deeper institutional and political dynamics that shaped it. And yet, the influence of Kevin Featherstone extends well beyond his publications. One of his most enduring achievements has been his leadership of the Hellenic Observatory at the London School of Economics. Under his guidance, the Hellenic Observatory developed into one of the world's most respected centers for the study of Greece and Cyprus. It became a unique intellectual space where academic research, policy analysis, and public debate could interact productively. Through conferences, seminars, research programs, publications, and outreach activities, the observatory established itself as a focal point for serious engagement with issues affecting Greece, Cyprus, and the wider region. The importance of this achievement cannot be overstated. Academic institutions matter because they create communities of inquiry that outlast individual careers. Through the Hellenic Observatory, Kevin created opportunities for collaboration among scholars from Greece, Cyprus, the United Kingdom, Europe, and beyond. He helped nurture younger researchers, encourage international networks, and strengthen the global visibility of Hellenic studies. For many of us in Greece and Cyprus, the Hellenic Observatory became an indispensable platform through which Greek and Cypriot scholarship could engage with wider European debates. In building and sustaining this institution, Kevin demonstrated that academic leadership is not only about producing excellent scholarship, but also about enabling others to succeed. The same spirit characterized his leadership within the European Institute of the London School of Economics. Through his vision and commitment, he helped strengthen one of Europe's leading centers for the study of European affairs, fostering intellectual exchange between scholars, policymakers, and students from around the world. While these institutional achievements are impressive in themselves, I would like to add a more personal reflection. As a doctoral student at the University of Manchester, I encountered Kevin Featherstone's work at a formative stage of my academic journey. Like many young scholars seeking to understand the complex interaction between domestic politics and wider European dynamics, I found in his scholarship a model of intellectual excellence. His work demonstrated that rigorous empirical research and ambitious theoretical inquiry are not alternatives, but complements. His writings influenced the way I approached research, teaching, and intellectual endeavor. Like many members of my generation, I learned from Kevin's work. But perhaps more importantly, I learned from the standards of scholarship that he exemplifies. His work helped shape the intellectual environment in which many of us developed as academics. For that influence, both professional and personal, I remain deeply grateful. Beyond his scholarly reputation, the international esteem in which Professor Featherstone is held
is reflected in the exceptional honors and distinctions he has received throughout his career. His academic standing has been recognized through his election as a Fellow of the Academy of Social Sciences, one of the highest distinctions awarded to social scientists in the United Kingdom. More recently, he was appointed an officer of the Order of the British Empire in the King's Birthday Honours List in recognition of his services to academia. The Hellenic Republic has recognized his contribution through one of its highest distinctions. He was appointed Grand Commander of the Order of the Phoenix, an honor rarely bestowed upon non-Greek citizens. In 2023, he was granted honorary Greek citizenship, a powerful symbol of the deep gratitude and respect that Greece holds for a scholar who has dedicated much of his career to its study. Together, these distinctions reflect the extraordinary breadth of Kevin's influence. These honors are richly deserved. Yet, perhaps the greatest measure of Kevin's achievements lies elsewhere. It lies in the generations of students whose understanding of politics has been shaped by his teaching. It lies in the scholars whose research has been influenced by his ideas. It lies in the institutions he has strengthened and the intellectual communities he has helped create. And it lies in the enduring relevance of a body of scholarship that continues to inform our understanding of Europe, governance, democracy, and political change. The University of Nicosia and its School of Law seek to promote excellence in scholarship, engagement with society, international dialogue, and the advancement of knowledge. Professor Featherstone's career embodies these values in exemplary fashion. His work stands as a powerful example of how rigorous scholarship, institutional leadership, and public engagement can contribute not only to academic advancement, but also to the broader public good. For all these reasons, and in recognition of the career distinguished by intellectual achievement, public service, academic leadership, and an unwavering commitment to the pursuit of knowledge, it is both fitting and deeply gratifying that we confer here tonight upon Professor Kevin Featherstone the degree of Doctor Honoris Causa of the University of Nicosia. He is in every respect a most worthy recipient. Professor Featherstone, allow me, on behalf of the University of Nicosia and the School of Law, as well as the many scholars whose work has been enriched by your own, to express our deepest gratitude. We thank you not only for the books you have written, the ideas you have developed, and the institutions you have led, but also for the example you have set. Throughout your career, you have demonstrated that scholarship can be rigorous without being detached, influential without being partisan, and internationally respected without losing sight of the human realities that politics seeks to address. It is therefore both our privilege and our honor to welcome you today into the academic family of the University of Nicosia. Rector and Dean, I present to you Professor Kevin Featherstone for the award of the honorary doctoral degree. Thank you. By virtue of the authority vested in me by the Senate and the Council of the University of Nicosia, and upon the recommendation of the School of Law, I hereby confirm upon Professor Kevin Featherstone the degree
of Doctor of Philosophy honoris causa. Αξιότιμοι Πριτανοί, αξιότιμοι υπόγειοι, αξιότιμοι κοσμητόρα, καθηγητές, φοιτητές, κυρίες και κύριοι, thank you so very much indeed for this wonderful honor. And Christina, thank you for that wonderful speech, which is far too generous. It is a great honor to be with you this evening. In fact, it's a great pleasure to be back here at the University of Nicosia. I last spoke here in 2018 to give the Steen Rocken keynote lecture at the annual conference of the European Consortium for Political Research. This university is one of the few to have hosted this major European conference twice, a sign of its international vocation. In that lecture, I focused on my work on the European Union and its internal challenges in managing an increasingly diverse set of member states, some with weak institutions struggling to deliver on common public goods. Today, our understanding of what Europeanization means is more likely to be couched in terms of international relations and law, given the threats we see to Europe in the wider world. It is of how we look to those outside. I was born 2 weeks after Winston Churchill stepped down for the last time as British Prime Minister. But I was also born in the same month as the IOCA movement launched its struggle against colonialism here in Cyprus. A new world order had been born, yes, with the Cold War, as proclaimed by Churchill himself, but also with an architecture of international law and cooperation. And peoples around the world were challenging their subjugation to imperial empires. Yes, Churchill would have recognized the relevance of Thucydides' understanding of the raw power of nations, but new leaders also had other values in mind. They acted in line with other philosophers, like Zenon or Kytievs, that is, Zenon of today's Larnaca, here in Cyprus. Zenon's Stoic conception of our shared capacity for reason leads us to principles of universal moral law, a cosmopolis of international law and universal human rights. And this was expressed in much of the post-war international architecture. Today, of course, this balance has shifted. Both President Trump and President Putin show by their actions their devotion to Thucydides. Attempted expansions in Ukraine,
but also in Canada and Greenland, reflect a belief in raw power. But the values of Europe are and must remain closer to the Cypriot philosopher Zenon. Observers have noted that Donald Trump never speaks of international law, nor does he speak of human rights. They are not part of his vocabulary. But what is the European family without those principles? And if we have no West in the manner understood by Churchill, what will be distinctive about the Europe we build? The terrible conflicts and suffering in Gaza and Lebanon, the bombing of Iran and the blockade in the Straits of Hormuz bring the consequences of an unstable international system to the Cypriot doorstep. And you graduates today have been given special insights in your studies. Your training in law, in international relations, and in public administration has developed your mind to look past the chaos of daily news headlines. My undergraduate studies opened a door for me to another world, and my university life was the same as yours has been. It taught me critical thinking, the importance of analysis based on evidence, and of understanding underlying causes. In an era of instant reactions and misinformation, of fake news and artificial intelligence, we must remember our academic discipline is our defense mechanism. And standing here in Cyprus, this island is a living masterclass in your disciplines. Cyprus sits at the crossroads of 3 continents. It embodies the vital need for legal frameworks and diplomatic dialogue. And ancient and classical Greece gave us the very vocabulary of your professions. From classical Athens, we inherited isonomia, the radical concepts of equality before the law. Isonomia is the foundation of every modern legal system. It reminds us that laws must protect the citizen from the state and the weak from the strong, that might does not equal right. And we remember Solon, the ancient lawmaker of Athens. He believed that the best city is one where those who are not wronged feel just as outraged as those who are. Law is indeed the anchor that keeps societies steady during political storms. The shock of the present day is, of course, the very need to reassert these principles, and indeed to recall of what Aristotle himself said. Law is reason, free from passion, and we might add, untainted by the incursions of populists and autocrats. From the ancient Greek city-states, we also witnessed the earliest forms of diplomacy. The proxeni were the world's first diplomats, acting like honorary consuls. They managed relations, negotiated peace, and built alliances across the Aegean. And Cyprus itself is a monument to this ancient heritage. The ancient city kingdoms of Salamis, Paphos, and Korion had to master the delicate art of international relations. They negotiated with empires, the Persians, the Egyptians, the Romans, while fiercely guarding their laws and cultural identity. They learnt the cost of when diplomacy fails. That is, as Thucydides had it, that the strong do what they can and the weak suffer what they must. So your university, students, has given you principles and values that have millennial roots, and you should honor those principles. They equip you when confronted by autocrats and populists. Not everyone remembers their relevance, of course. Of particular concern to me is that tomorrow, Tuesday, represents 10 years since the United Kingdom voted to leave the European Union. It was a frenzy of populism and of culture wars that still impacts on Europe. Fragmentation in Europe looks even more risky today. Our sense of what Europe stands for must remain robust. Cyprus has just completed a successful presidency of the European Union. It has shown how states, both large and small, can share power and be more than the sum of their parts, helping to sustain
a normative Europe. Almost from day one of my university studies, my central focus has been Europe, understanding what it is, its values, and its potential. I co-wrote a history of the Maastricht negotiations that led to the adoption of the euro, as Christina kindly referred to. This, of course, was the era of Helmut Kohl, François Mitterrand, and Jacques Delors, the last generation of leaders seeking to overcome the legacy of the Second World War to build a union that could not revert to military conflict. And from an early stage in my career, I've been fascinated by how, across national contexts, we see Europe in so many different ways. In that sense, perhaps, we have too many Europes. It is used and abused in our national arenas in ways which vary so much, yet we refer to the same object. It was then a short step for me to focus on Greece and its place in the European Union, how a member state, smaller and economically less developed than the norm, perhaps, could break out of its domestic traps to build stronger institutions that could better deliver public goods and keep Greece at the heart of the European Union. Today, our agenda must shift again to the external, to show the rest of the world what Europe stands for. Cyprus sadly knows the pain of division, and it needs those who can negotiate their way through conflict, building compromise, law, and shared institutions. Graduates, those are your skills. Hopefully, your university degree will be a passport to a career, but it should not be the end of your studies. Again, the life of Zenon from Cyprus, who I mentioned earlier, provides another lesson for us. Zenon was a merchant. Legend has it that around 300 years before Christ, he lost his wealth in a shipwreck near Athens. Stranded and seeking direction, he wandered into an Athenian bookshop, discovered the writings of Socrates, and decided to dedicate his life to philosophy. Your university degree has opened the door to a better material life. I'm sure you will succeed, but never forget that it has given you something deeper and more enduring than that, an inquiring mind. Ladies and gentlemen, it is some 45 years since I first obtained a doctorate. They had universities in England even then. Receiving this award this evening reminds me that we should all remain eternal students, at least in some basic sense. So I thank the university for reminding me of the value of being a student, and it is a very great honor for me to be graduating with you, the graduates, this year. Like me, you should walk out of here and feel very proud. Kyrias και κύριοι, thank you very much indeed. Thank you, Professor Featherstone. We have now reached the main part of the ceremony, the awarding of the degrees. Έχουμε φτάσει στο κυριότερο μέρος της τελετής, την απονομή των τίτλων σπουδών. The Rector, the Vice Rector for Faculty and Research, Professor Dimitris Vrondis, and the Dean of the School of Law, Professor Achilles Emilianides, will present the doctoral degree award titles. We call upon the stage the head of the Department of Politics and Governance, Dr. Konstantinos Adamidis. Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης, Department of Politics and Governance. Μίχας Δημήτριος. Thank you, Dr. Adamidis. We call upon the stage the head of the Department of Law, Dr. Christos Papastilianos. Τμήμα Νομικής, Department of Law. Νομική. Law. Fishman Sharon.
Ιωσήφιδου Μαρία Άννα. Thank you, Vice Rector Vrondis. We continue with the presentation of the Master and Bachelor degrees. Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι το cum laude αντιστοιχεί στη διάκριση, ενώ το summa cum laude αντιστοιχεί στην εξαιρετική διάκριση. We would like to clarify that the title cum laude refers to distinction and summa cum laude refers to highest distinction. Τμήμα Νομικής, Department of Law. Μεταπτυχιακά προγράμματα. Νομική, LLM Law. Χρυσοστόμου Ραφαέλα. Γεωργιάδου Ειρήνη. Καραβέλα Ανδριανή, cum laude. Λοφίτου Ντίνα. Νικολακάκη Αντωνία, summa cum laude. Νικολάου Αθανάσιος Παρθένιος. Ρουμπάνοβα Αλεξάνδρα. Τσαγκάρη Χρυσάνθη, summa cum laude. Προπτυχιακά προγράμματα, Bachelor Degrees, Νομική, LLB Law. Ακριβούλη Άννα. Αλεξάνδρου Χάρης. Αναγνωστοπούλου Ευρυδίκη Ειρήνη. Αγγελής Αναστάσιος, summa cum laude. Αντωνίου Αλέξανδρος Μιχαήλ. Awong Eyan Pedro Awong. Μπαντή Χρυσοβαλάντο, cum laude. Χαλουλάκου Ελένη. Χουζούρης Νικόλαος. Χρήστου Ειρήνη. Χριστουλάκης Μιχαήλ. Χρυσάφης Αθανάσιος. Κωνσταντινίδου Άρτεμις. Δαργανάκη Μαρία. Δεσποτάκη Παρασκευή. Δημητρακοπούλου Ιωάννα.
Δρουσιώτης Αλεξάνδερ, cum laude. Ελχακί Μουσταφά, summa cum laude. Επιτρόπου Αναστασία, cum laude. Ερκάν Ζωή. Ευαγγελίου Βασίλειος, summa cum laude. Ερωτοκρίτου Μαρίνα. Φαζάλ Νικόλ. Φερνάντο Μονάλη Αγγελική, summa cum laude. Φωκάς Αθανάσιος. Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος. Ιωάννου Μαρίνα, cum laude. Ιωάννου Ναταλία. Ιωσήφ Μαρίνος, summa cum laude. Ισμαήλ Ιμπραχήμ. Γιακόβλεβιτς Αλέξανδρος. Καρακώστα Μυρτώ. Καραολή Χρυσάνθη. Καραπάντσιος Δημήτριος. Κουτσουγιώργου Χρυσούλα. Κομοδρόμου Αγγελίνα. Κυριάκου Σωτήρης. Λοΐζου Αφροδίτη. Μάια Κάτια. Μαγδαλιανίδου Μαρία. Μαλεκίδου Θεοδώρα. Μαλτέζου Μαρία Εκατερίνα. Μαγκίνα Αρετή. Μαρτσέκη Ευγενία Ελένη, cum laude. Μακδόναλντ Λούκας. Μεχτερίδης Θωμάς. Μιλτιάδους Παναγιώτης.
Μουστακάτου Ελένη Διονυσία, cum laude. Μουσαβή Πάρσα. Μούσκου Στέφανη. Μουνιαράτζη Κέβιν Τινοτέντα. Μουριτάλα. Νεοφύτου Αντώνης. Νασιόπουλος Θωμάς. Νικολάου Δέσποινα. Παλαιοθόδωρος Δημήτριος, summa cum laude. Παπαδόπουλος Ανδρέας, cum laude. Παπαγεωργίου Μαρία Ραφαέλα. Παπαγεωργίου Βαλάντο. Περσίδου Ανδριάννα. Περζού Ιωακίμ Λεωνίδας. Πέτσα Μάρθα Μαρία. Πέτρου Μιχάλης. Πέτρου Μύρια. Πολυδόρου Παολίνα, cum laude. Πορφυριάδου Νικολέτα. Ρέγκας Γεώργιος Κωνσταντίνος. Σαριανίδου Σοφία. Σουφλέρης Νεκτάριος. Συρίγου Φωτεινή. Τενίζης Χρήστος. Τότι Εκατερίνη Δήμητρα. Του Μάνζου Ανδρεανή. Τριανταφυλλοπούλου Αναστασία Ελένη. Τσερβένης Νικόλαος. Τσικαδέρης Διονύσιος, cum laude. Τσιντσιόνη Ελένη.
Τσούκα Ελένη. Τζίμα Αθηνά. Βαρβαρούσης Λέανδρος. Βασίλειευ Ντάνιελ. Βελτανιώτης Γεώργιος. Βίλιαμ Βαλεντίνα. Ζαχαριάδη Μαρία Ιωάννα. Ζευλάρης Μάριος Αλέξανδρος, cum laude. Ευχαριστούμε, δόκτωρα Παπαστηλιάνε. Καλούμε στο βήμα τον πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης, δόκτωρα Κωνσταντίνο Αδαμίδη. Please welcome the head of the Department of Politics and Governance, Dr. Konstantinos Adamidis, for the presentation of the Master's and Bachelor degrees of the Department of Politics and Governance. Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης, Department of Politics and Governance, μεταπτυχιακά προγράμματα. Public Administration, Δημόσια Διοίκηση. Φελάς Ανδρέας, summa cum laude. Καλιτσιόνη Κατερίνα. Πελεκάνου Ανδρέου Νίκη. Ρούσου Στέλλα, summa cum laude. Στυλιανού Χριστίνα, cum laude. Ταμαμούνα Μαριλένα, cum laude. Τσιαμέτη Γεώργιος, cum laude. Διεθνείς σχέσεις και σπουδές Ανατολικής Μεσογείου, International Relations and Eastern Mediterranean Studies. Αγιούμπ Ιωάννα. Αμπατζιδέλη Έλλη Μαρία Σιμίνα, cum laude. Κατίνη Κάιλα. Τσέπολ Ζωσιάν, summa cum laude. Φελάς Κωνσταντίνος. Λάμπρου Άρτεμις. Ρόικ Τενίσα Σαμπρίνα. Bachelor degrees, International Relations and European Studies. Alomoush Alkalia. Χριστοφή Νίκη. Ερζακόβιτς Γκέλεμπ, cum laude. Χατζηδημητρίου Φόλμαν Κάρμελ, summa cum laude. Τζονάσερ Αΐσα. Καράμπαμπα Εκατερίνη.
Leimain Lotte Liva. Λουκάς Γεώργιος. Παύλου Ανδρέας, cum laude. Pekush Maxim, summa cum laude. Vandenberg Iva. Thank you, Rector Pouyioutas, Dean Emilianides, and Dr. Adamidis. Κυρίες και κύριοι, έφτασε τώρα η στιγμή για την επικύρωση των τίτλων σπουδών από τον Πρίτανη καθηγητή Φίλιππο Πουιούτα και τον ανώτερο αντιπρίτανη καθηγητή Κωνσταντίνο Φελά. Με την επικύρωση ολοκληρώνεται και η τελετή. Σας προσκαλούμε σε δεξίωση μετά το πέρας της τελετής και σας ευχαριστούμε για την εδώ παρουσία σας απόψε. Our ceremony will now conclude with the confirmation of the degrees by Rector Pouyioutas and Senior Vice Rector Fellas. We invite you to join us afterwards to a cocktail reception, and we thank you for your presence here this evening. Καλησπέρα σας. Will the academic procession and all the candidates for the respective degrees please rise? Dearest Rector, Dearest Senior Vice Rector, upon the recommendation of the School of Law, its departments, and the Senate of the University, I would like to present to you the candidates who have satisfactorily completed the requirements for their respective degrees so that they may have their degrees confirmed. by virtue of the authority vested in me by the Senate and the Council of the University of Nicosia, and upon the recommendation of the School of Law and its departments, I hereby confirm upon you the respective degrees awarded tonight, with all the rights and privileges appertaining thereto. In token thereof, we have presented you with an award title, and we offer you our sincere congratulations. Bravo.